So in the Bhagavad Gita, there is this model that is actually from the Sankhya philosophy called the Triguna model, the Triguna theory. И в Бхагавад-гите содержится модель трех гун, которая также находится в философии Санхи. It's not only within the Bhagavad Gita and Sankhya, but it is actually ubiquitous in modern Indian life and culture. И на самом деле эта теория, она содержится не только в философии Санхи, не только в Бхагавад-гите, но и в принципе в индийской культуре, в индийской жизни. Она повсеместна там. And what this theory does is it describes the states of mind and its interactions with external objects and situations. Эта теория описывает состояние ума и его взаимодействие с внешними объектами и ситуациями. Now, it's interesting that just a couple of years ago in 1999, it was statistically validated by Wolf. И, кстати, не так давно, в 1999 году, эта теория была статистически доказана таким ученым, как Вульф. And later on, it was further validated by Stempel and collaborators in 2006. И в 2006 она была еще раз доказана Стемплом и его коллегами. So how does this Triguna theory describe the states of mind? И как же эта теория трех гун описывает состояние ума? It says that basically there are three principles: sattva, rajas, and tamas. Она говорит, что есть три принципа: саттва, раджас и тамас. And our state of mind is in a composition of these three. И наше состояние ума зависит от сочетания этих трех гун. It is never completely always in one or the other, but it's constantly shifting. И оно постоянно меняется, никогда не бывает так, что состояние ума, оно только в какой-то одной гуне. So how do they define these sattva, rajas, and tamas? И как же определяют эти три гуны: саттва, раджас и тамас? The sattva can be linked to a state of mind which can be said to be clear thinking, calm, positive, and effective. И саттву можно описать таким состоянием ума, как ясное мышление, спокойствие, эффективность, позитивность. Rajas is linked to a state of mind which is a racing mind, somebody who is overly excited, irritable, anxious. А раджас связан с таким состоянием ума, который как бы такой разгоряченный, чрезмерно возбужденный, раздражительный, беспокойный. And the tamas is linked to a state of mind that has clouded thinking, fatigued, negative, prone to depression. А в тамасе состояние ума характеризуется затуманенным сознанием, усталостью, склонностью к депрессии, негативности. And these three also are necessary for different things. For example, sattva is necessary for proper discrimination. И эти три гуны, они все имеют свои определенные функции. Например, саттва, она позволяет очень ясно различать, ясно мыслить. What I should do, what I shouldn't do. Человек в этом состоянии хорошо понимает, что делать, чего не делать. Rajas is important for creativity and for the drive to do things. А раджас необходим для творчества, для такой вот энергетического потока, чтобы что-то создавать, делать. And tamas is necessary for rest. А тамас нужен для всего остального. And you can see people that are also acting mostly in sattva, mostly in rajas, and mostly in tamas. И можно видеть, как люди действуют в основном. Кто-то в саттве, кто-то в раджасе, кто-то в тамасе. Here I'm just putting prototypes of people. So that means that this is not anybody specific, but this is what a prototype of a person in sattva, rajas, and tamas would look like. И здесь я просто описала такие прототипы людей в саттве, в раджасе и тамасе. Это не какие-то конкретные люди. So in the first picture, you see somebody in sattva, this lady, she is going to some place in Africa and giving her life to helping others. На первой картинке мы видим женщину, которая посвятила свою жизнь помощи людям в Африке.
then in the second picture, you see somebody who is, again, these are just prototypes. Somebody who is a businessman who's only thinking of money. He has no time for anything else, is constantly thinking about how to make money, the business and all that. This is a person in Rajas. И вторая картинка, второй прототип показывает человека, который находится в раджасе, он постоянно думает только о деньгах, это бизнесмен, у него нет времени ни на что другое. And somebody in tamas, you can think of like a drug addict. И если кто-то в тамасе, то мы можем подумать, скорее всего, прототип — это наркоман. As I said, we're not just one or the other. So we're somewhere in between, and we're constantly changing. Мы никогда не бываем в каком-то одном состоянии, мы постоянно переходим из одного состояния в другого. Оно постоянно меняется. We change throughout the time of the day, throughout the seasons, throughout our life. It's constantly changing. И наше состояние ума постоянно меняется в течение дня, в течение какого-то сезона, времен года, в течение всей жизни. Оно постоянно изменчиво. But it's not only states of mind that these gunas talk about. Но гуны описывают не только состояние ума. There's also, we can see that the world around us is in these three different types of modes. Весь мир вокруг нас, он состоит из сочетания этих трех гун. Everything is made of a mixture of the gunas. Все состоит только из сочетания этих трех гун. Here on the top three pictures, we see places in the three modes. На первых трех картинках сверху мы видим места в трех гунах. A place that is in sattva is a place where there is natural lighting. Ландшафт в саттве, у него там есть естественное освещение. Fresh air. Свежий воздух. There's rivers, there's nature around. Там есть реки, природа вокруг. So this is a place that is sattvic. То есть такое место можно назвать саттвичным. A prototypical place that is rajasic, in Rajas. You can think of, like, for example, New York. I lived in New York for many years, and it's, yeah. И если мы думаем о прототипе ландшафта в Раджасе, то это Нью-Йорк, в котором я прожил достаточно долго. Then, things are constantly stimulating your senses. И там окружающая обстановка постоянно стимулирует ваши чувства. Things are running very fast. Там все происходит очень быстро. And then you have places that are in the mode of tamas. А также есть места в гуне тамаса. You can think of places like a crack alley. What is a crack alley? Where they sell crack and drugs. Where people are selling drugs. Yeah, where people are selling and using drugs. Это могут быть такие места, где обитают, как наркоманы, притоны. And we also have examples of foods in the different modes. Также здесь представлена еда в разных гунах. Foods that are wholesome, that are fresh, organic, are in the mode of sattva. И пища свежая, полезная, это саттва гуна. Rajasic foods are foods that are very spicy, very salty, things that are just to satisfy the tongue, but may not be very good for our health. А пища в раджасе, она может быть очень острая, очень соленая, которая возбуждает чувства, но при этом может быть вредной для организма. And you have foods in the mode of ignorance, like, for example, this tequila with a worm inside. Также есть пища в гуне невежества, например, вот текила, в которой плавает червячок. Which cover your consciousness. Которая покрывает ваше сознание. So you can put food, music, actions, people, places, everything in these three modes.
И все это, еда, музыка, поведение, сами люди, все может быть в этих 3 гунах. Everything affects our state of mind. И все это влияет на наше состояние ума. And there is a constant dynamic predominance among the gunas. И эти гуны постоянно меняются, и постоянно какая-то преобладает над другими. As I said, nothing is just one thing or another. These gunas are constantly changing. Нет никакой статики, гуны постоянно меняются.